Landis, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque yo le preguntaría sobre todas las películas. 15 minutos. Vale. Pues vamos a Hombre Lobo americano en Londres. Cuando vi la película por primera vez, Un Hombre Lobo americano en Londres, yo tenía entendido de pequeñito que era una comedia de terror. Claro, a mí eso me traumó el visionado. Y quería preguntarle a John Landis, que se lo han preguntado 20.000 veces, ¿por qué cree que se extendió rápidamente esa etiqueta, así corriente de opinión, de que era una comedia de terror? I like that he's whispering, like they just heard it. They know. When he was young, he was told that an American Werewolf in London was a horror comedy, and he got a trauma because of that. And why do you think the people thought it was an horror comedy? Because it's funny. But he's right, because they call it a comedy horror or horror comedy, and it's not. It's a horror film, and it's pretty bleak, but it's very funny. So people are confused. People like to label. People like things neat. But in fact, my intention was to make a horror film. So it's pretty creepy. But it's funny. Él dice que porque es divertida, pero él lo considera una película de terror. Él hizo una película de terror. Lo que pasa que la gente, a la hora de categorizar ciertas películas, pues la catalogó como una comedia divertida. Pero al final el resultado también es una película bastante sombría, aunque, como vuelvo a repetir, es una película bastante divertida también. My intention was to, he owes him money. They've been fighting all morning. My intention was to make something, werewolves don't exist, okay? So, for a werewolf to be there in real life is impossible. So my intention was to take something that is impossible and treat it as realistically as possible, which is why it's funny. Because the two boys who are the protagonists are very smart and funny. And most intelligent and sophisticated people's response to the supernatural is to be humorous. Things that scare us, our first response is, it's like, to be funny. And it's just very human. So my intention was to make it funny. But by making it funny, I think it's more horrific. Esto puede suceder en la vida real. Entonces, como esto no es algo realista, él quiso tratarlo de la forma más realista. Y los dos protagonistas de la peli son dos chicos muy inteligentes y muy divertidos. Entonces, ante estos sucesos supernaturales que ocurren en la película, se comportan de una forma más natural y más realista, que es lo que hace que sea divertida. Vale, creo que nos quedan 10 minutos así. Y aunque van a ser un poco caóticas las preguntas, egoístamente no me puedo ir sin que el señor Landis cuente una anécdota. Ya ha contado varias. La anécdota durante el rodaje de Tres Amigos, relacionada con la futura mujer de Alfonso Arau. Could you tell us about an anecdote in the film Three Amigos about Alfonso Arau. About Alfonso Arau's about wife? His wife? Yeah. Oh, sí. Alfonso Arau plays El Guapo in Three Amigos. He's a wonderful Mexican actor and director. He was in The Wild Bunch, he's in El Topo, he's in lots of movies. And Alfonso was married then to a woman named Lara Esquivel. And I knew she spoke English. And we were shooting in Arizona in the Saguaro National Forest with those cactus, like Roadrunner cartoons, you know. And she never said anything. But I knew she understood. And finally one day I said, Lara, why don't you say anything? And she gave me this totally serious answer, which we all went, which was, she said, well, when Alfonso and I got married in Mexico City,
we went to a fortune teller to have our tea leaves, our charts made and read. And I went, yeah. And she said, and the fortune teller said that on our, I've forgotten, 10th anniversary or 12th anniversary, whatever it was, but on some anniversary, I was going to write a book. And the book was going to be the most successful Mexican novel ever. And then Alfonso was going to make a movie, and it would be the most successful Mexican movie. So I'm thinking. Bueno, era un actor mexicano que trabajó en películas como Grupo Salvaje, y su mujer Lara, él sabía que hablaba inglés. Y estaban rodando en el Parque Nacional de Arizona, pero nunca decía nada, no hablaba nada. Y le preguntó un día, y Lara le contestó que cuando se casó con Alfonso, fueron a un vidente, y le dijo que en el 10º aniversario, no se acuerda exactamente en qué aniversario, pero en un aniversario, Lara, ella, escribiría el libro más exitoso de México, y Alfonso haría la película más exitosa de Estados Unidos. Así que ella estaba pensando.